Oral evidence is admissible. Public documents. ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು? ಇವಾಗ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಿತ್ತದು? ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ? ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್? ನೋ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ is not necessary at all. The essence of adoption is giving and taking child in adoption. The essence of adoption is giving and taking. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Even if there is an adoption, registered adoption deed, court cannot dispense the proof of giving and taking the child in adoption. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವೆದರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್? ಸಾಕಾ ಅದು? ಈಗ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಾಕಾ? ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ ಸರ್. ಏನು ರವಣ? ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇತ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? Excellent. Without proving execution, even if there is a registration, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ವಾ? Sale deed is there, madam. You have to prove its execution. Registered will is there. You have to prove the execution in accordance with law. Registered gift deed is there. You have to prove its execution. Without proving execution of a document, whether merely because there is a registration, whether the proof of its execution can be dispensed with. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡವಾ? ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಸರ್? ಮೇಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಡ್ದಾ? ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, what is paramount is execution of a document, not the registration of the document. Registration is only a legal formality. What is paramount is execution of a document. Now, one more question. From which date the transaction comes into picture? Transaction, sir. Transaction, no. Transaction, sir. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟು. From which date the transaction deemed to have its effect? ಇದೆಲ್ಲ ವೈವಾನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಏನು ಸರ್? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. Execution. Now, madam, today there was a sale transaction. Consideration has been passed. Possession has been delivered. Parties have affixed their signature. Witness's signature has been taken. Only registration is left out. Ravana, only registration is left out.
Sale deed has not been registered for 30 years. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿ documents of possession are in your favor. Under execution, you are also permitted to put up construction also. But there is no registration. Now the question is, whether the transaction comes into picture, validated, whether the transaction is valid from the date of its execution or from the date of its registration. Date of? ಮತ್ತೆ ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ನೀವು, ಓದಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಆ ಕಡೆ. ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹುಚ್ಚ, ಅದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ from the date of its execution, not from the date of its registration. Registration will give only legal sanctity to the document. Legal sanctity to the document. Iga, sir, document is fraud. It was executed under suspicious circumstances. Anta defendant's return statement. Therefore, document is coupled with fraud and misrepresentation. It is a bogus document, suspected document, or suspicious document. Therefore, there is no obligation on our part to execute the registered sale deed. We will not register the sale deed andru. We will not register the sale deed andru. Plaintiff is in possession. He has produced the document of execution. Andre execution agitala document, the document which was not registered. It was produced before the court. You know what is the prayer? You know what is the prayer? ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ರೇವಣ್ಣ? ಇದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು? ಅದೇನಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ it is a suspicious document, we have not executed it anta. Now declaration suit is filed. What may be the prayer? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ, ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಪೊಸೆಷನ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಾಟ್? ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓನರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಪ್ಪ. Declare that the document is executed by the defendant. Very good. Excellent. Grant a declaration. Grant a relief of declaration that the document has been duly executed by the defendant in favor of the plaintiff. Grant a judgment and decree. Grant a relief of declaration that the document in question has been duly executed by the defendant in favor of the plaintiff in respect of the suit scheduled property. Therefore, issue is whether the plaintiff has proved that the defendant has executed a sale deed in accordance with law. I am using the word executed in accordance with law. Okay, now suit is decreed. Suit is decreed holding that document has been duly registered. Document has been duly registered, duly executed by the defendant in favor of the plaintiff in respect of the suit property. Now execution is proved in evidence.
Execution of the document is proved in evidence. Matter went up in appeal. Appeal dismissed. Matter went up to Supreme Court. Supreme Court dismissed the SLP. Execution of the document is proved. Once if execution of the document is proved, what next? What next? What next, sir? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ execution of the document by defendant in favor of the plaintiff is proved in evidence. They cannot deny that because they went up on appeal, appeal failed. Then what is their duty now? Very good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ since execution of the document itself is proved, the next step follows registration. They have to register the document. Otherwise, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? Through the process of the court, you can register it. Through the process of the court, you can register it. So therefore, just because ಅದೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Execution of original document. Original document executed in accordance with law. That was produced before the court. It is not my case, it is registered. No, it is executed in accordance with law, therefore I am producing it. Other side ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚಾ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್. ಏನಮ್ಮ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್. I am not seeking declaration that I am the owner based on this. My prayer is declare that the document is duly executed. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಸೂಟ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಈಸ್ totally different. Prayer is totally different. The evidence what is required is totally different. It is not a title suit. It is a declaratory suit. Declaratory suit is different from title suit. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, circumstantial evidence, real evidence, hearsay evidence, documentary evidence, ಅದರಲ್ಲಿ primary and secondary, oral evidence, conclusive evidence. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? They are all basics, very important from the point of your examination. Now, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸೆನ್ಸಸ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. A man holds opinion on some grounds, and it is a fact. Relevant fact andre fact, relevant fact. Relevant fact. It is required for. Andre a relevant fact is one which is required to prove another fact. Another fact, a fact in issue. A relevant fact is one which is very much essential to prove another fact which is in issue. Andre relevant fact is not fact in issue. It is a supportive fact to decide the fact in issue. What are the relevant facts in a murder case?
What are the relevant facts in a criminal case? Where he purchased the land, where, You know? Relevant facts. whether how many days, from how many days he is following the. Very good. Very good. Andre, facts showing motive, occasion, opportunity, previous and subsequent conduct of the party in a criminal case are all relevant. Ilva? Immediately after the incident, party has absconded. Is not a relevant fact? Is not a relevant fact whether to grant bail or not? Relevant fact alva though? And before the murder, accused was present at the scene of incident. He was present with the accused. Immediately before the scene of incident, he was seen with the company of the accused. Okay? Whether he has to explain it or not, ಅವನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. If he is not explained, let us assume there is no explanation as to a question as to whether he was in the company of the accused before the incident. When he has parted with the company of the accused, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ನಾ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಡೌಟ್. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನದು ಸಮ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್, ಏನದು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. Therefore, relevant facts are those facts which are very much relevant to prove the fact in issue. It is relevant to prove another fact. It is very much relevant to prove another fact. That is known as relevant facts. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನೀಗ ನೀವು ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ, relevant fact. Fact in issue, relevant fact. ಅಂದರೆ fact means anything that can be perceived by senses or any mental condition upon which one is conscious ಅಂತ ಅದು. Fact in issue ಅಂದರೆ fact in controversy, fact that is required to be proved. Relevant fact ಅಂತಂದರೆ relevant facts are those facts which are connected with fact in issue. Relevant facts are those facts which are very much necessary to prove another fact. Or to prove the fact in issue. Those are relevant facts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Before committing murder, accused has purchased a sickle ಅಥವಾ ವೆಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನೊಂದು ಮಚ್ಚು ಅಥವಾ ಏನದು ಸಿಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್? ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್, ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಟು ಕಿಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಟು ಮರ್ಡರ್, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಟು ಕಿಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್? ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್. ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? ಅದೇ ಮೋರ್ ದೆನ್
ಅದೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 to 6 ಅಥವಾ 1 to 7 ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ದಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, they have pre-planned the murder. They have followed X at various places. They had a meeting. ಎಲ್ಲಿ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. They had a meeting in hidden places. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they followed the accused at various places. And on the date of incident, they were present on the spot. Immediately after the incident, they have been absconded. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಏನು ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದರೆ? ಅದು ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸರ್, ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆನ್, after considering the material, after considering the evidence before the court comes to the conclusion that the fact is in existence or not in existence. ಅಂದರೆ proved ಅಂದರೆ, proved means fact is in existence. Fact is in existence ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಶ, ಈ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ the court, after considering the matters before it, the court, after considering the evidence before it, comes to the conclusion that the fact is in existence. That is proved. Disproved andre ade, it's very simple. The court, after assessing the evidence on record, comes to the conclusion that the fact does not exist. The fact does not exist. Not proved andre, a fact is said to be not proved when it is either proved or disproved. Either proved or disproved. That means there is no relief in favor of the plaintiff also, in favor of the defendant also. Although that is, a fact is said to be not proved when a fact is neither proved nor disproved. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೇ ವರ್ಡು, ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಶೆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಶೆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಏನಂತೆ? ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? Based on the circumstances, court may come to conclusion that some. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಏನು? There is option for the court. Court may accept the birth certificate issued from the competent authority as it is. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Or else, court may call for the proof of it. ಅಂದರೆ may presume means court may presume certain facts as true until and unless it is disproved, or court may call for the proof of it. Two options are open for the court. Court may call for the proof of it. ಈಗ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟರು, 30 ವರ್ಷದ ಹಳೇದು,
court may presume that document as true document, genuine document, or else court has also one more option to call for the revenue documents. And the revenue officers in the grant register na tarsi. May andre ಅದೇ court is not bound to ಅಂತ bound by the document. No. ಈಗ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ as the document is a true document and genuine document or legal document, or court may call for the proof of it if there is a doubt in the mind of the court. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ there is an option for the court. Court may presume a fact as true or court may call for the proof of it. ರೇವಣ್ಣ, ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ court may presume the fact as true. One more option is open to the court. Court may call the proof of the document. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಬರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಮನಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Court may summon the grant register from the revenue department to ascertain as to whether there is a legal grant in favor of the claimant. Adu may presume andre court can exercise two options. One, court can accept the document as it is, or court may call for the documentary evidence from the department concerned. In support of that document, corroborate the document. That is one thing. Bound to accept andre, shall presume andre eno? Court is bound to accept. Court is bound to accept. No option. Court option illa. Now gazette notification issued by His Excellency Governor in the name of Governor. In the name of Governor, a notification is issued under Article 162. A notification is issued on behalf of the government. 4.1 notification is issued by the Deputy Commissioner. 11.1 application has been issued by the Deputy Commissioner under the new Land Acquisition Act. A gazette notification has been issued by the government. A land has been acquired. Final notification is issued that it has been produced before the court. Gazette notification issued by the state, duly gazetted and published in accordance with law in the official gazette of the state. Court is bound to accept it until and unless the contrary is proved by producing satisfactory evidence by the opposite side. By the opposite side. And they may presume there is an option for the court. Shall presume no option for the court. Court is bound to accept as it is until and unless the opposite side produces substantial evidence to disprove such a document. ಗೆಜೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಏನದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. Journal is produced before the court. Parliamentary journal is produced before the court. Legislature journal is produced before the court. ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. You cannot dispute it. Public document, you cannot dispute it. Therefore, in such circumstances, court shall presume the fact as true and court shall accept the said fact as true unless and until it is disproved by the opposite side by producing satisfactory evidence. Therefore, what is Evidence Act? What are the principles of Evidence Act? What is the object of Evidence Act? And what are the types of evidence? Interpretation class, some interpretation class. Fact in issue, relevant fact, the words may presume, shall presume. ಇನ್ನು 2 ಇದೆ, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು 2 ದಿನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್.
These are all the basics. When we come to admissibility of a document, both in civil and criminal cases, admissibility of a document. ಈಗ just 1 minute, 2 minutes, FIR. Okay? Complaint, FIR, charge sheet. Some judges commit the mistake. Every now charge sheet ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೇಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋರ ಬೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ವೆದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಏನನ್ನಂತಪ್ಪ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೇಲ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದಂಗೆ ಏನು ಸರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ವೆದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಏನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈವಾನಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? Final report filed by the police is the evidence. No, charge sheet is not an evidence. Charge sheet has to be proved in evidence. Charge sheet is not an evidence. Police report is not an evidence. That has to be proved in evidence. Charge sheet material ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. What is the result? Acquittal. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದೇ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿಯರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬೇಲ್. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Unless and until it is subject to cross-examination, such a statement is tested in the cross-examination, how can you believe it? Alva? Admissibility, relevancy, proof. Admissibility of a document, next relevancy of a document, next proof of document. Proof of document. Proof of facts. Proof of facts. Just because there is medical evidence, just because there is eyewitness to the incident, just because it is a original document produced in a civil case, it cannot be believed, sir. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪಾಂಡರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನಾ? ಏನ್ರಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೈಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ಹೌ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್? How to test it? It has to be tested in the cross-examination. Therefore, after filing of the charge sheet, everyone is entitled for bail. That is the principle. ರೇವಣ್ಣ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.